Odom ne asomdwe bobrohu ni hira efie Onyankopɔn Awurade Yesu Kristo ene hon konkron enka mu nyina yɛde Awurade ase sɛ ɔde abeduru kwasia da etwato ɛwɔ bosome dubaako yi mu ɛne onyam ne aseda enka ne din konkron ɔdɔfo emra yɛde Awurade ase ɛwɔ ne wayɛ ho no na me kɔso akae wo sɛ coronavirus no ɛda so ne yɛte ɛsɛse yɛ fam deɛ bomodea sɛ nose mask da bia wo de bɛyɛ adwuma sɛ ne yɛsɛ ɔdɔfo mo ma yɛ nya so den wo hand sanitizer ba bibia wo beduru ɔdɔfo fa bi ɛworo nsa ensuo ne samina fa yɛ adwuma ba bia ɛsɛse yɛtete yɛ ho ntam mo ma yɛ mu yɛ ni ngu saa ne ma nketenkete so ɔdɔfo digiri sɛsɛm ne yɛ fam de a da bia me ka sɛ nyame ɔyɛ no kwafo sɛ ɔbɛyɛ ne fam de die twato a me pɛ sɛ yɛ ka ho asɛm nyame adom a ɔkyena na wɔtwe ɛna yɛ kɔto aba ayi omampani yɛ kɔto aba ayi emrahye badwamfo ɔdɔfo mo ma yɛ mampa yɛ nkomu bebree sɛ yɛ gidifo na afei yɛ nyina nkɔnkɔto aba isa sɛ woka sɛ wonto aba sɛbi ɔkwasea bɛto aba ayi ɔkwasea amana bedi wo so nti yɛ nyina it is our civic responsibility yɛ nyina sɛdeɛ yɛ nyina sudie ɔdɔfo abato ɛyɛ adwenkyerɛ ɛnyɛ turuturu asɛm sɛ woni obi ni party baako a na nkyerɛ sɛ ɔtamfo moma yɛ hwɛ saa ne ma nketenkete nyina ne mfa nyɛ adwuma yɛnim sɛ 7th enkosi ne 9th 10th deɛ ne yɛ declare obi biara a wanya yɛ de anuonyam amerade sɛ wo party ne enya yɛ mɔ mpa yɛ da foforo ɛbɛyɛ ɔno nso ne da ɛnɛ da me kenkan afri asempa no sɛdeɛ ma kotwere maayɛ ti dumiensa nkyekyemu aduonu nan kosi aduasa nson the gospel according to St. Mark chapter 13 verse 24 to 37 ɛno ne kenkan sɛ mɛto so miensa yɛ bɛkan ne edi kan no ɛyɛ Isaiah 64 1 to 9 odifo Isaiah homa no ti aduosia nan nkyekyemu baako kosi nkron bomoden sɛ obenya kwan akan ne ɛto so mienu no First epistle of Paul to the Corinthians chapter 1 verse 3 to 9 Paulo hu medika ochirokoma Korintofo tie dikan chichemu miensa ekosi nkron ye momoden se ebekenkan mienu nyina mekenkan asempa no se de ma kotwere maaye no tidu miensa chichemu dunan aduonu nan ekosi aduasa enso moma yentie Awurade asem na ennanumu ahuyehia no akire no owia beduru sum na osrane enhyren na osoro nsoroma betutu ahwefom na osoro ahoden awoso na eno na obehu no nipa ba no se odi tumi kese ne aduonyam eba mununkum no mu eno ena obesoma na bofo no wakoboaboa won a wayi won no ano afiri mframa enan no emu efiri asase ano ekopem osoro ano bunsia brodo ma ho be no se ne man enya ye from na eyi ahahan a na munim se awuro ebre aben sa na monso se muhunu se yenum aba muhunu sa ben na aduru epono ano no kure mesemo se awonto atoaso yi entwam gise yenum nyina abansa osoro ene asase betwam na mensem de entwamu da na eda no ne edon no de obi nim abofo a wo soro nso nim oba no nso nim gye agya no munhwe yie munwen na mommo mpaye na munim edako a ebre no ebeduro edi se onipa a watu kwan agya ne fie na wama ne nko atumi na wama wo nyina wo adwuma maako na wahye opono anohwefo se onwen enti monwen na munim dako a efie wura no beba anadwofa ana odasuo mu ana akokobonye ana anopa na wa mefiri mu mpofiri mu
ambehu mo se mwadeda na de mesimu yi meka me kyerɛ enipa nyinaa monwen Awurade asɛm ni nyame tumfo yɛ da wase na no pɛ nso sɛ wabue kwan ama yɛn sie ntie wasɛm Awurade kasa na nkoa no mfuna etie amen. Ene day botai ne say prepare to meet the Lord sie wo ho ekohia w'Awurade prepare to meet the Lord odofo ye ka say ye nsiesie ho a ebeka say si ye krado ye toto ye niema bi ansa na ebre bi ana ebiri bibre aduru si ye keka niema bom ye nhyehyeye to make ready beforehand for some purpose, use or activity to work out the details of plan in action. To work out the details of something. Plan in advance. Or for me person semfua be nine and na yedi ho nkomo yehwese betimi ebua. What is the nature of the one we are to prepare and meet? Or prepare to meet. Near ye siesie hu akohia ni sukura saying, what is his nature? 2. Why are we to meet him? Adenti in association. 3. What preparations are we to make? Or what must we do? I will say see ben associate. Answer near Shiana, I will say see ben. When are we meeting him? And how will that day be? Ebrebe ni yeshia no. Na saa da no ankasa no, san na eda no ebeye afa. Na me ade hye. Ni eye ko hia no ni su eni se oye nipa soronko kra, oye nipa soronko. Na ansa na me awate ase se wuhu onipa su a onipa bi eni ni su emma ahusiesie a wusiesie no ensonsono yetimi bam akoba se mi hia madamfo mi hia me classmate mi hia onipa foforo bia ahusiesie a me de be hia sa nipa no ensonsono ye bedem chen se mi ko hia ebi o mampani mi ko hia mi kuro mo hene anaso himpon bi anampo mi ko hia president o man president mi ko hia no. It is entire na mesha matade metimi ahye madamfo metimi ahye atade bia enye yi nanso mentimi mfa sa atade kro no an kohia ebia ohimpon bi ana president ba na mikohia no a enti ahosiesie no yehunu nipa su a nipa ko a ye kohia no a eno boa yen tienti ase ese otumfo nyankrompon osoro ne asase yefo no ono na ye kosiesie ne ho akohia no enyo ni patita obi ono no bo osoro ne asase ene ne omu nyina ono na man nyina se onya kwan kan eye odifo Yesaya enhoma no a emse mon kan no a oye obi a amama nyina ebobrim ehwoso ewo nanim isana temonti oyobia oba no te se ja ekeja ho asema na ya temu obi a oba emipo nyina ewoso ewo nanim obi a ewiase nyina fi abode ahyase ekosi saa bre ni wiase achi untimi emfa obi biara ntoto ne ho. There is none besides him, there is none to be compared with him. Untimi fo biara ntoto ne ho ne okai obi okai tenene ade a enipa eye okai amumuye nso a enipa ye nso okai wo enam nanim ten no onim ni nyina okai ni nyina sa enipa yi na ye kohia no ne ni bufu amumuye ho, the one who becomes angry at sin. Say nipa ni ye kohia no odofo uhwe kyerɛ konkrumu a nneɛma bebree na ye kafa sa Awurade ho ahodi fo Yesaya homa no a
nyame nkrofo yi suban ne ye ne tibia no wo mu no na ye bone ankasa wote bone mu amumuye mu enti won taade won yesi won bone ne kra yete se entomagufi bibi a yapo bibi a wontimi mfa maduade anim. The people were all like unclean thing, and all their righteousness like filthy rags. Depending on why I say at the end, we were anim. O suban and one ye wa brabo. I had to send to Magufi and to Magono a year clean, a year near yes, secret, that saying, none to Magu assign ye fee. Just say, a dear, said be a wounding fasobia, a dear would ye be ye. Nipa ne bone amasa na wote ewo nyame a ye kohyia no ye kronkron ni nanim kronkron ni ye kohyia no sa na nipa no won mumuye ama wadane nti no won fata so obeberu ade anim oka say all the people fade as a leaf to say ewira we say epo a etwintwam a ewira eye mono a eye from etwintwam a hu ni mfaso bia ti na nipa ni so say ewira etwintwam. They were worthless, they were separated from God. Hu ni mfaso and we hu wate won hu afrewade anim. Their iniquity was like a wind that has taken the people away. Won amumu ye no to sem frama bi a abo e de niema bi e kwakogu baabi na omu bia su ni one of frerade. None of them calls the Lord, so they were apathetic before the Lord God. Se wo benyame anim e de akoma pa be sum nyame no hey I say bibia amfa won ho watwi wani e wo ne wo nyankopon ntem ayonkofa ho. Isan sa mumuye bone awodo nti na onyame nso ayese ne ewayi nani ahinta wo nti na oka odifo isa akro no a homa no ti aduonu mo nkron chichebu baako ne mieno rade se na so ensi enti asem ena ne nsanso nye ti a enso gye na mmom ye mumuye ena maye ne nyankopon ntem tete nti nyame a ye kohyia no se edi sa sui e kohyia sa nyame dia odofo ene ye wasem nti se menew ye de ehutu nsane ani. If we just evaluate our lives, we assess our lives, and we see that even our righteousness are like filthy rags before the Lord. Then it behoves on us to prepare to do away with sin and iniquity and all abominable things. And near me ye chiwade see de hutu nsane ni sane me e wo ya bra bom dia ene ye hunu se ne ye kohyia no oyo kronkron ni a ye ntimi mfa sa esui enko nanim tine sese ye sesa ye ho ta de finish ye ne ye yigu ye timi atene e wo sa okese ye nim. Ani kase bo no se unya kwan na okan kenkan se metusumie no Paulo medical chokoma Korinto 4 tiba ko nchemu miensa e kro na na e kanu a na oye nyame a onfa enipa biara nkame yen biribi biara ehia yen ama yatimi ne nanante ama yatimi aboye bra ama yatimi asiesie yen hu yie no onfa biribi pa biara enkame yen asedan karade den da. He does not withhold any gift or any good thing from us, things that will enrich us. Bibi ebesiesie yen pe enti okase mu ene nimdie ni nyansemu bibi biara de adom yen se ne be ye betimi ne natra ye betimi aboye bra wasase so mra ye siesie ho akotwen no wadom ye bibi biara afi adom ankasa ode adom yen se wo hwa adom ode amayen o se nyankopon adom a ode adom mu wo Kristo Yesu mu nenti me de nyankopon aseda wo mo ho nti wa may adom the grace, that unmerited favor
ade a yenye ehu adwuma ti biribi biara ɔma yɛn saa dom no ɛno na ma yɛtimi didi bɔne so yɛn ankasa yɛ ahoɔden ne yɛnim deɛ ne yɛnyansa deɛ yɛntimi mfa nyɛ biribi ɔno adom no mu na ma yɛnya adom abɔ adom so sɛ yɛtimi tena ase tena ne yɛ ne kronkron yɛm ɛdeɛ bɛ na Awurade yɛ ebiem. Prepare to meet the Lord. He has given you and I all what it takes to prepare adequately. Yɛbɛtimi ama yɛsiesie ɛho yie biribi bi ehia ɔde adom yɛ Awurade yɛ ɛdan biem ɔdɔfoɔ ma yɛnhyɛ ne nso afei ɔyɛ nokwafoɔ. He is a faithful God who has called us into the fellowship of his son Jesus Christ. Wafrɛ aba ne ba Yesu Kristo ayɔnkofa mu ti saa ayɔnkofa nti esiesie yɛn ɛboa yɛn siesie yɛn na ma yɛn nso yɛtimi asiesie yɛn ho ne akɔtwɛn no. Awurade ne tirim nyɛ den saa ɔnte sɛ nipa enti so sie mmehia no a ɔma yɛ biribi biara ehia a yɛbɛtimi de asiesie yɛn ho ne yɛtimi akɔhyia no. That is the nature of the person that we are going to meet. The Lord God Almighty, the creator of heaven and earth, the just judge, Trinity Muafo. Why are we to meet him? Adan kran ti na sɛ yɛhyia no. Ɛnɛɛma ɔde adom yɛn, adom ɔde ama yɛn, biribi biara ehia yɛn ne yɛde bɛbɔ bratra ase trem ɔde ama yɛn. Nti ɛsɛ sɛ yɛkɔbu mu akonta. We are going to meet him to account for our stewardship. Yɛdi kan te ho asɛm na anum atwam. Ne ɔde ama yɛn nyinaa ɛsɛ sɛ yɛhyia no ne yɛbu ho nkonta. Ɔdɔfoɔ sɛ obi de biribi hyɛ wo nsa gye sɛ ɔde akyɛ wo sɛ fa ɛnyɛ saa deɛ a ɛberɛ bi bɛhyia a ɔne wobɛbu saa deɛ no ho nkonta. And the Lord has entrusted everything unto our care, and we have to meet him one day and account for our time, our talents, our treasures, our everything, as we indicated the other time. Sɛ ne ka ho asɛm asa abrɛ atwam no yada agye ɔde ama yɛn talent ɔde ama yɛn adom akyɛdeɛ sika agyapadeɛ ahodoɔ ɔde aba mpo yɛ nipadua yi ne nyinaa ɛsɛ sɛ yɛhyia no yɛsiesie ho ne yɛhyia no ne yɛkɔbu saa nneɛma nyinaa ho akonta. Saa da no nneɛma mmienu ɔde akatua pa bɛma wɔn ɛyɛ osetie na ɛyɛ nokwafoɔ na wɔde ne ɔde ama wɔn no tena ase somyɛ. There will be a reward. Those who were obedient, those who were faithful will be rewarded. On the other hand, those who were disobedient, those who were not faithful will be condemned. They will be condemned. And destruction will be their portion. Once when Timian Yoseti anya no kwafoɔ no, once so will be born for atembuo and a bear or chefa. Nyame ade share. What preparation are we to make? I will see ben as a see. I will see ben. Si ebehyia no a ɛsɛ sɛ yɛsiesie ho ahosiesie bɛn ne yɛdi kan sɛ yɛde abrabɔ yi ɛhyɛ ɔno Awurade nsa. We must commit our lives to him, to the one that we are going to meet. Ne yɛkɔhyia no no ɛsɛ sɛ yɛde abrabɔ yi hyɛ ne nsa ɛne sɛ yɛgye ne ba Yesu Kristo adi yɛfa no sɛ yɛn Awurade ne yɛagye nkwa yɛde yɛn ho ma no. And we must live in obedience to him now. Say bre as a semino ye tenasi o setie mu ma no. Isa sie be gina na nim da kro ye be hia no ye bon content. What preparation are we to make? We must take heed. Say see ma ye nida ho. As a see rain, as a see a bomb pie. We need that vigilance, we need that watchfulness. Say see ma ye nida ho. Boni saye, boni beye, boni ishiaye. Niema obehunu setene. Nipa ni so nanso ye boni. Sa niema nyina odofo ensi ema ye nida ho ye gine ye ni. We must be vigilant. We must watch. Esa say eda obeba ni yenim ebeka ho asem eno ne di so when to meet him. Eda obeba no o say abofo onim onipa ba no mpokura anim agyan nkuto nanim enim saa da no ti na sɛ ye ma ye ni da ho na ye hwɛ niema esisi ɛwɔ wiase mu a ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛda no abɛn saa da no sɛn ne bɛyɛ ɛno na asɛmpa no sɛdeɛ
ma kotwere ma ye no na o ka se na nanimu ahuyehia no akiri no ahuyehia na chi wo kan free dunan ba na o ka o se na muhunu achiwade e bɔ man no se ejina faako a ense no a eno na ma won a wo Judea enwa no nko meposo ene de owo adan atifi ensane mra fom keka ne ma bebre na oka sa achiwade e bɔ man ya na Bible anim difu bi eka afa Antiochus Epiphanes owura bia koye mumuye de ahurukade enema ye de ma obosom Zeus na okobo de obosomade no ko asori dan mu otaso aforimuchi aso kobo afore e ma abosom achiwade e bo man ebinum scry ka se mra Herod me penso wodwiri asori dan no odesa chese niema kasie bi besisi enti o se sa na ye chiniema bi beba o se owia bedru sum na osrane enhran owia bedru sum the sun will be darkened, the moon will not give its light. Hey, we dey say super doom so ankasa super doom so mo amre doom so ba o man mu isum kabi ne we ade a na ehu sa da no e be chen sa bra ye hu no bre bi atwam e wo man mu. The stars will fall, the stars and sroma e be titi egu or say the powers in heaven will be shaken or suru ahoden be wo so na num na be hu se o si onipa ba no oba wo mrunkum mu a na bofo e ka ne ho na na bofo no e ba abeboaboa won a wayi won nyina afiri asase na animu north south east and west e wiase nyina afiri asase ano ekosi osoro obeboaboa ne de ano obeboaboa ne de ano odofo no na me bisa me ho na me bisa o se so ne dia obeboaboa no wobɛka ho ana bu asasem ne fa awusiesie ben na wusiesie sabre a enu nti wugidi se won obeboaboa anu afiri mframa na animu ewiase nyina afiri asase anu kosi osoro obeboaboa no so yenso ye bɛka ho ana so edon no frenya akonta ben ene ebebu di saa ne ma nyinara ebesisi obeyi ne de onim ne de. Can we be named among the elect of the Lord? Obebo yedin said radikofa ne woman ba nkwa homa no na obubodia so obehu din wom obehu mi din wom. Let us think about this question. Yenwe sa asemi ho na se yesu ne ye ban ye nyantu anamon fa Jesus se ewurade ne age nkwa ye nyanya ya brabo mu nyina ma no so no ene ya brabo sura. He is the Lord of our lives. He controls our lives. We don't control our lives. Si ehunu ne sa ni ehunu sa mpa ye siesie ho atwen ne ma ye tosumie no nyame ade hye ene ma ye siesie ho emma e wo wiase ne dɔɔso sa bre ya akakakra na bronya abai mi gidi se ebinum asase totɔ wɔn ma entaade wɔn ma mpaboa ahosiesie obi yɛ renovation wɔ ne fie obi akɔtɔ akokɔ bi apɔnkye bi amantam hɔ a ɔhwɛ ne nkakra sɛ bronya bre obeku no covid or no covid bronya no yɛbɛdi ti mi gidi sɛ ahosiesie kɔso ti sie timi siesie ho saa niema nyina ho a odofo na ahosiesie kase ba ko a yebu ye nigu so siesie ho akotwen awrade niema bebre ne siesie ho etwen wasetran mu obi bewo na wahyase na otototo niema owu wie obeye naming ceremony abedinto o siesie ne ho sei kra obeye no ato nsa frɛ na dofo obi ahosiesie obi anyin a ɔware ahosiesie ansa na kra obeko suku a osiesie no ho ewom se sei suku no wo kɔ SHS aban se e free nanso betoto niema bi wobesiesie ho ahosiesie ayi aba da bia me kansa se wona masantima mu titiriu na hu se ye renovation wo fie bi ho ye de akalo anase paint fa ho a na chese bia na yie bi asi mpe bebre about 90% of them they are preparing towards a funeral.
ahusiesie ti nipa ye hunu nyansa esiesie ho asetena mu niam nyina ho obi betu kwan to bibira akọ embassy so akọ gi visa da ukọ embassy koduru ho ahemarache be no na be ko lie tenten enipa esiesie no ho so obetu kwan ahusiesie odofo biribi biara obi pese oyɛ na odi nkunim e wa brabo ne asetena bo siesie no ho to be now be hospital medical checkup cry you say obey lab test inti oba for wajana bring your stool bring urine for Johnson kakra bra wo siesie wo ansa na wakohia doctor ye disane mana kola ahusiesie to other for say ahusiesie ho asem dia we all know how to make preparation towards every endeavor of life asitra mu niam bia ye no ye nim se na ye siesie ho enti ensese ye den ma ye kra ahusiesie aye siesie amarade nanso ne ye awerɛho ne sɛ ɔbonsam a na ne botan sɛ obewia no akum no asɛ no ɔmanipa ewie firi ne ho sɛ ewiase bi bɛba na wieyɛ ewiase eyobi dia na ewiase ne ye ne dia no bɛba ne ebehia no maako Presbyterian hymn ahenan adua hawotwe adua samie no ɔsi wiase nya hia nipa nyinaa be piotemufo ye wura Yesu Kristo bebu nipa ntentrene ne oye ni sumu ne odi hintawe atro ne awidi ne adwamammo ne saade awi na ada ne nsisi ene ntanhunu bedede yensa no se nipa ne ye empire oboboye amane a ohunu ye won no kuredie eno so bedede na nan no se o si hintabia ni baabi na abone so nkata na odadaja atrore nye oda enkontompo ni onam na ote se ne awotia. So we will meet the Lord one day. That is the bottom line. Beloved, we must prepare. We must prepare. School ni awokoye ensohwe wako school akakakra next week ensohwe wo ho ohyasie ne esebe wasai kura wasai ni mre nyina no edu examination week nko a otena ne to susuade osiesie no ho se ensohwe no nso ono nso peso pass bi odofo nti se me ne o ya nsiesie ho ama osoro ne ma ho a sabio ene na bibi ya tetwuma. In everything we must prepare if we want to be successful. Prepare to meet the Lord. Siesie ho se obehie Awurade. Medika kanya adamfo bi ne yekohia no. Enye classmate ne yekohia no. Empo enyo mampani o my Ghana mu mampani ne yekohia no. Empo ewiase nyina president ma menka ne sa United States of America the president. Enyo no mpo ne yekohia no. Odofo yekohia ewuramu awurade no ahini mo hene no anyami mu nyame no osoro ne asase yefo no ne ode ne ho no onu na ye ekohia no onu atumi nyina eye ne dia no onu ne ye ekohia no onu a yetene ne temu afo a wuntimi nkohunu ne fie onu ne ye ekohia no. We are going to meet him, the one who is the first and the last, the Alpha and the Omega. Ono ya hyase ne awie Nyankopon enti odofo mumma ye ntu ya husiesie nhyeda. Do not procrastinate, do not postpone your preparation in meeting the Lord. Do not postpone it, because the day that he will come, we are not aware of that day. So it will be wise for you and I to prepare today, that we have life in us. Today that you hear me, today day that I also speak to you, I must also prepare adequately, if I have not already done that. But I've done that. I urge you to prepare. He will surely come. Whether we believe or not, whether we've prepared or not, let us just acknowledge that fact. That day is unknown. So prepare now. Prepare to meet the Lord. Odofo siesie wo ho me ka ne eto so me ensa so odofo siesie wo ho ekohia Awurade Onyankopon hyira opi enhyira ene won a etie Onyankopon asem na wodi so. Amen. Nyame tumfo eda wase ne den so asem ade amayen wasem na obegina so abuyen bem wasem na obegina so abuyen fo enne waka yen se wo besa babiewu
wo ne beba be hia ye bebu nkonta kyerɛ wo Awurade yɛsrɛ sɛ ma yɛnhu yɛ na kan sɛ ne yɛteɛ ma yɛnyɛ nyansa koma a yɛbɛtumi de atrase asiesie ho yi atwɛn wo na sɛ kyɛw ankyɛw pie w'ani onyam mu a wa metuen sɛ nkwasiafoɔ na mo wa betuen sɛ amadwen ma yɛsiesie ho twɛn wo ma yɛtusumienu Awurade yɛkɔso gya wo man hyɛ wo nsa ɛne wiase nyinaa hyɛ wo nsa coronavirus Awurade ma nsa so na brɛ saa yare ase utumi ade nyinaa yɛ wiase nyinaa yɛ wode a Awurade wo so tumi yare coronavirus eni tumi nkyɛn wo Awurade Lord God, let your power descend and let us behold your glory ijaga na bato ochina na wotwehye wo nsa ma nsa so bre aturuturu asɛm bre basabasaye bre awudie bre nantitwitwa bre mojasɛm biribi biara mfa asomdwe ma no de Awurade paguman yɛsrɛ wa asomdwe hene sane ɛwɔ ban Ghana mu na yi wɔn a wahu ansie yɛda wasɛ obɛyɛ saa ade nyinaa ba na wie ya yɛde anuonyam ne aseda ne die ne nkamfoa ama wo atiefo nyinaa sɛ biribi do bi akoma so a Awurade me bɔ mpaeɛ wɔ yɛn agyenkwa Yesu Kristo na asrɛ ne din mo ne ɔyɛ Jehovah Jireh, the Lord who provides Awurade ma wo ma ne ehia wo nyinaa ma wo ma anigye nwie pɛyɛ Awurade na wotwe foforo hyɛ wo nsa edi kowura bosumi etwa tuo mu Awurade eni enni ne yie Yesu Kristo wudinti afei odum nyina Nyankopɔn afrɛ mu abade da na onyam wɔ Kristo Yesu mu no ɔno na onsiesie mu pɛ ɔno ankasa na ɔmmɔ mo ho ban ɔno na ɔnyɛ mo adom na dom ne na ɔsoma mo motimi asiesie mo ho akohyia no ɔdom ne asomdwe obrohu ne nhyira mfragya ɔba ne nkonkron ka mo amen.